Jar Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Excellent jam, Wave. Yo, apply. Yo, luta do de. Luta mo nulo jël moto nga andil ma xaalis. Hello? Bisul mu fine. What? Bisul mu fine. Oh, yes! Wave Axina Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. At Wave. Bisul mu fine? Wave. Your money is yours. It's coffee time with Peter Gomez on Thursday, the 12th of June 2025. Those of you who have businesses, we encourage you to advertise with us and help us grow. We're doing some work in the background. Very soon you'll see some changes in the way we appear. And all those changes actually, don't come free. So we encourage businesses to advertise with us. After all, we have a large following. Sabudu Fort Bopam, Wai Kuracha, Taisa Kanam. That's what the whole of us say. And I say so, as I say so, my guest is having a nice giggle in the background. You can't hear him because the microphone is closed, but I'm opening it right now to welcome him to the program. He is Sheikh Omar Faye. I just call him Sheikh. We went to school together, so we can afford to be very informal with one another. And I do this with all my, former classmates in high positions right now. Lucien Tomasi, now you know him as Hussein Tomasi. He's the Solicitor General, the National Security Advisor, Abubakar Jeng. You call him Abubakar. When we went to school, he was simply Abu Jeng, and so many other people. Yeah, Sheikh, welcome to Coffee Time with Peter Gomez. By the way, Sheikh Omar Faye is the Gambia's ambassador to Nouakchott in Mauritania. So if he dresses up like a nar, that's deliberate. Boy, welcome. And by the way, we will move freely, from English to Wolof. So expect that. Thank you so much. Góor gi ñu ngi laa dalal. Jërëjëf. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To you, to the family, and to all the audience, listeners, the great Peter Gomez, the great, or the Father Goff would have said, the great Peter Gomez. Coffee Time with Peter Gomez. We are so proud of you. Father Goff never called anyone by their first name. No, great, yeah. He was always Gomes, Faye. You could be 500 Fayes in St. Augustine's, but when he says Faye, he knows each Faye. Or he said the great by Malay. I have always liked Faye. So thank you for having me. I'm happy to be home. Kontaan na mange santa yalla. Mange julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Why the norm is that I always say A'udhu billahi minash shaitani rajim. So, so I'm so elated and so proud. Somebody that you have sat with in 1977, 78, 79, and now 2025. He is the great Peter Gomez. I feel so proud when I think about. So I'm happy to be home. And we should be grateful that we are still alive, because we've lost some friends along the way. Dowd Gum, Mansour Njai in the US, recently. Going back to my primary school days, Peter Bonu Johnson. We were classmates in high school. We were in Canada together. Yes, not so. Absolutely. Wow. Peter Bonu Johnson. Albert Pereira, and I'm saying this. Démb rek dama toog mu am suma beneen primary school mate Abu Jeng suy déglu moom dina xam straight away Maud Faye jékki-jékki rek call ma Maud Faye ñu ngi ko daan ooyee Yaram. Oh yeah. St. Augustine's. Yeah, Yaram. St. Augustine's, exactly. That's the Faye bigger. Yeah. We went to primary school, went to high school again together, just like. Bi nga ne Albert suma xel daj boy xam nga kan. Albert Pereira. Albert Ball. Albert Valentine. Yeah, that's AKA Ball. So, God. No. I don't think you start a show. I just feel like
As you said, prostrating to God Almighty once again. I've already done in the morning, and I'm sure you could have charged you and on your knees and said, to God be the glory. Yeah. That's by the way, that's your favorite line. Yes. To God be the glory, Mom. I love that. You know, lu yomba again as a game. Suma domi bajeni ñom yami de rena. Ak ñomin Claudiana Cole, ambassador, honorable. Suma gisee cabinet rek ñu ne ko to God be the glory. Mu ne ma amen. Wala nga ndega mu ne ma mi fambul dem. This is Banjul. This is Gambia. This is why we're here today. Nga xeloo nag ubbee waxtaan wi delloo njukkal nga ne parce que bari na lu nit ñi dee bàyyi ba waaye génn àddina ñuy soog a wax ci moom. yoon nag da nga bëgg a delloo njukkal ñoo xam ne ba tey ñu ngee dunda. dëgg la loolu tax ma bëgg a koo gën a def. again ma santaat yàlla. and julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam and thank our parents man du ma mun a wax ak dara di wax dara at this age at this stage of my life suma xel di daj Alaaji Tidiane Faye Ajaramatulaay Tambedu. Those who were on the fields, in the fields, toiling, sweating, trying to get us to be where we are today. I'm always very touched, Sumale Halate. Si suba si rek suma dom Sheikh Tidiane mu ma ne ma dad, thank you for everything. Ma ne ko wow, you're making me emotional. Ba buñ am ci yeen lañ ko jëlé. If I have done anything wrong, I did it myself and took it from the streets. Mu ne way fayen ak Banjul luñ fa yaré moy people to be careful, to be respectful, to be compassionate, nga respect Maki. So they may take Dobson. By the way, man nuyuwaale family bi gërëm suñ family, gërëm friends. No, tey bési pour sant Yàlla and Peter Gomez to say, including yourself to say thank you. Xalaat ñi la wóor yépp. So di see ma def delloo njukkal Cheikh Tidiane bi mu waxee loolu. Kooku suma paa bi laa ko tuddee. Of course, Sidi mooy seen mag and subhanallah, am na xale yoo xam ne ñu am jom lañ. am na xale yoo xam ne de doing very well with families te ñu ngi encourage suñ doom yépp ak suñ jarbaat yépp suñ sët yi let them not buñ wàcca yoon bi. We've come from very strong backgrounds, culturally and traditionally rich. That's the Gambia. So it's no joke. So doo ko fi bàyyi ngay daw di toppa loo xam ne xamuloo ko. So delloo njukkal bi suma beneen doom Aisha, I think Aisha was born year bi ñu nekkee ci Olympics in Atlanta 1996. 96, yeah. And she graduated Morgan State several years ago. So ma ko laajee loolu mu ne ma psychology ma ne ko wow, why psychology? But that's another conversation. You know, xam nga lu ma mu ne ma dad, we don't want to wait until too late to give you the flowers. We'll give them to you whilst you're here. We want to say thank you. So moo tax ma xalaat delloo njukkal from my primary school days at Dobson Street. Suñ julee ci jàkka bi ba pare suma pa jàngal ñu daara maire baa nge hustle breakfast whether ruy laa tooga or dafa daw toppatoo waaye she tried to get us something to eat before we leave. So suma jàngee daara from fajar pa baa ngi tëdda nii di wér na man maa ngi toog léeg-léeg sax ma dose of tuuti nga gis mu kick ma after nag ñu dem school Winley Primary School with His Excellency our great Vice President Mohammed B.S. Jallow. We were sitting like I sat with you and St. Augustine's. Interesting. Man ma jabara ma def loolu. Oh. Man ma jabari Vice President. I didn't know that. Yeah. I'm telling you now. Mohammed Jallow, His Excellency, ñu toog primary 5. So bu nataal bi génnee ma ne ko mu ne ma yow yaa toog nele Kaba Cissé. You know, Kaba bu Charles Street. Charles Street. Canada. You know, ci woo lifi under 20 bi. So it's a big group. ñoom Arona Mbaye, ñoom Aliou Guèye, suñ Faar Faye, suñ jigi Seyna bu Guèye, suñ you know. So ma dem primary school fekk fa Mrs. Joyner, yaayi Sona Ala Day Joyner. I will never forget these people. Remy Joyner. Remy yo, ak ñoomin Marius Dupesco. So Mr. Martin was the headmaster. The former Vice President Badara Diouf stopped by there. Yena ko Yàlla yërëm. Teach them to teach. Man teach na ma primary 3. Manu Kumba, the great Manu Kumba, mooy woon kooku nag mooy ñu amee woon class prefect su affaire yi wàccee ma dajale books yi yóbbu ko McDonald kër Mrs. Joyner jabari RKO Joyner the veteran how ma da educationist or public service commission. So from there Musa Fati Georgetown Betty Cham yéen a leen Yàlla yërëm suma pa yóbbu ma fa. Do I have to stop or let you answer? No, go ahead. I mean, I just want to give you a quick synopsis. Absolutely, go ahead. Balma. This is so important to me to say thank you to everybody who I have crossed paths with that helped me to build Sheikh Omar Faye. I just feel like that every day. And that even humbled me
And I always also want to give back to help other people, especially if they want to help themselves. But we'll come to that. From Georgetown, Mr. Hedul was the principal. Madikachi Musa Fati, Agbeti Cham, Yanalen Yala Faye, they are all gone of blessed memories. Why send Domi, accent setting you give fees. Someone gise, I'm careful. You demand just for the younger generation. Nyom Sukai, Genako gis, Bumoneka Halebunda, Manko like the Nyom Mariama. Why send Rakabunda, Bujude Guton, Man Buma Faneke, Nyoboka fence, because Jekaram, Jarbati MC Cham, la Pabi, the Pabi Mustafa Nyom, Oma Manyo Munema Denka Nalaki, Lulu Moy Banjul, Moy Gambia. Pabi ñëw mu ne ma kii suma jarbaat la ñooñu ñëw suma doomi Alaaji Moussa Fati ñi ma jàngal ñu ma dëkkal ñu defal ma féefo time boobu yaa ngi am amitié Ibrahima Otman suma doomi bàjjen Otman ñoom Pax Sindo ñoom Paboure Dieng ci jigéen ñi ñoom Yaakee Diop those are the Armitage High School time yi ñoom Jonathan Good ñoom Ibu Jangha you're talking about veteran educationists clean ak ñanati ñu bari from foofu ma ñëw nag Crab Island fala fekka AEWF Baji Kama Pabi he should not be forgotten let us not forget our great people schools yeeg koñ yeeg yëpp tur yi ma tudda nii yooyu nga war di dégga léegi because they've done so great so Crab Island anti Blanche Foster maire bi xamoon nga ko Dobson Street yaay ñoom olu maire bi anti Blanche very popular at Crab Island moo amee woon library bi ak books yi waaye maire yi dañ daan yar xale yi ci school bi ñoom Awa Oba lately Cherno Touré Seydou Gaye and the Peace Corps those days you had the great Peace Corps to come help out then I met Father Joseph Goff of blessed memory mu ne ma Faye I will help you go to school your dad cannot pay the school fees. I'll take care of you. Yeah, fekk am na lum gis ci yow. Yàlla moo ko may. Now you remember Bishop Clary, Father Flynn, Father Hogan, Father Murphy, ñoom Baj, Father every Fagan, Bishop Maloney, Bishop. But yooyu loo xam gayen ma gay gën laa xam gayen. That's what Wolof says. Loo xam gayen ma gay. So if I sit here and talk about those people and the great Peter Gomez is sitting, I have to be careful. So, Father Goff Nema, you go to school, be serious with your education. Friend, you will be respected. I want you to play sports and you will be admired. What did they end up with? The Olympic Games. From high school, gis na ñoom Baye Male, gis na ñoom Tidiane Cissé, gis na ñoom John Roberts, Father Tony Sonko, Louis Top, the list. Sonny Alade taxaw di ñu teach geography. Fekk yaayam tijjoon na ma primary 5. Could you imagine that connection? After nga am ñoom, of course, the great Ousmane Sabali. Mu jógee America ñëw di enu weñ boy yëpp toppa ko. We need to remember these great people. Mam Biram, Donald Sock. The late. The late, Mbat, Mbat, of course. You remember Mbat? Oh, basketball. Mbat Job, yes. Nyom Bax Touré, Suleiman Samba, Jonathan Williams, Saul Jara. The list goes on. Ñoo fi njëkk ici di jël basketball di ko def on paper, the table. Before ñu dañ daan play rek. Natural talent. Bul fàtte ne Fada Gabi si tam play na basket. Waaw. Xanaa after mooy bu ma demee. Fada Gabi si play na. We were in Maryland. Father Tony Sonko? No, Tony was one of the best. Wow, ñooñu. Talai. I'm sorry, I should not say that. No. Bada Malegi Kamga, he is a respected bishop or a priest. So Peter. No, we're going back. We're not in 2025. We're going back to the 70s and 80s. Father Tony Sonko. Boy, you ham gani man Tony. We were very close. Well, we went to school together. Yeah. How can we not all be close? So Sumanyo is 74, 75. Tony Jala Keria Bintu Seka 73. Mudem Chipa Olunjai 72. Fofula than them. So watch Tony is a gentleman. No doubt he has made it spiritually. Tony has always been a gentleman. Man musumagis Tony from Huloye or from Huloye or to say some negative things. Musuma ko gis na buma wax lo way man musuma ko gis de fu ma gisee mu xulo maybe eventually xam na su seetaanaat conversation bi dina rebe dajee ko do am nga rey am yooyu noonu rek boy Peter lii laa fàttale ko and thank you for giving me the opportunity to come here
and say thank you to all those people, Alaji Usainu Njai, Alaji Obi. We'll get to that, Alaji Obi Konate. Obi has been so special. Obi lumma defal munuma ko wax. Usainu Njai ñoñu luñu defal munuñ ko wax. Te ñoñu def helped everybody. Ñom Colonel Ndaw Njai, Sarah Abdou Jangha, Mustafa Babukar Wada, Eric Christensen, ñom Sam Jai St. Augustine. You remember Mr. Matthew, how ma Indian bila won how ma Mr. Matthews, Mr. Gaffney, ñom dan teach commerce living. Yen you are special. Maths and commerce. So suma halati ñi ñom mo diba ndeysaan no way my brother. Nga halat ñom Alaji Gabi Sosé ak kilifa yi do mëna tudda yeb ñom Babou Cissé, Disa Cherno Touré, Kapi Doudou Diouf, Harry Lloyd Evans. So these are people who came, Ablaye Mbu Pabi, ñoñu dimbale tay to be the foundation of what Banjul and the Gambia is today. Sadauda, of course, came later. Wife, pregnant Njeka, ñom Edward Francis Small, Alaji Usman Jeng, Abdou Wali Mbaye, Sheikh Omar Faye. These are people in the Legislative Council. So fok ñu xam trajectory bi, ñu toppa history bi. Xale yi lu bari suma doom yi, ñun loolu laa leen a wax. Xam leen seen boppa. Li ma notice how ma ndax Peter programme boobu su jaree ma téye di little of I get allowance ma sponsor benn programme. How ma dañ ko tuddee, xam sa boppa ak yu mooy they need to know where the origins are. Who was Edward Francis Small? Who was Anna Small? Who was Augusta Jawara? Who was Mrs. Palmer? Who was Muriel Faye Sahadi? Malani Mangi Seti Yamide Arena, Sisi Yamide. Very senior citizen. Was Speaker of National Assembly, Principal St. Augustine's High School. Why some of them by why once in first literature teacher? When what year was that? This was 75, 76. Peter. I've been just doing St. Augustine's, yes. Yamide. Man bete teacher la ko yo ya sanya jaar ci turab no dañ détassé ci anti Sarah Goddard suñ mairie so bima démé man ma tada suma mag xam nga kër gi benen tam na jël 1 minute of that ambassadeur ak si gay demba dañ gisé mu ma ne bim démé Dobson fekk suma doom ñu ko doon maye mu ne dafa gis ben respect ci di hierarchy and the respect for authority ci kër gi mané ko Cheikh Omar Faye ak brother sami ak sister sami ñoo taxawal loolu Esa Faye national football okay mooy mag ci kër gi waaye su Tada ñëwee you see Esa back off Tada automatically moo mag if Nuru Jibril Omar Jibril of Standard Bank wala ñoom Hassan Jibril ambassador or Moulay Jibril suñ kilifay or Tisus ñoom Baye Cheikh Salla or anybody ku mag rek sa mag su ñëwee you kinda back off and nga jox ko cër bi So Axinema, I am so impressed with the way Tada moderated the occasion. Ku nekk mu delloo sa cër ma ne ko loolu lañ yare so xale yi loolu lañ war a delloo to regain the lost glory. Te one thing about ñun suñ jamono education was an equalizer moo ñu emale woon ñun ñëpp xam nga tudda nga fi Sadawda Kairaba Jawara bokkoon nañ school bokkoon nañ classe ak doomam Kawsu Kausu was in our class. Ba pare ñu am kanati ice. Almami. ñu am no Almami was our loolu laa miin ma ne moom tam mu ngi woon ci school. Almami was in the moom moo ñoom Baye Malick. waaw Almami was exactly. ñoom Basiru Joxumba. booy. waaw ñoom Bal. Albas Bal so Basiru Joxumba was ahead of us. Yes. Rakam kii nii Baye. I mean we were in the same class. He's in Atlanta. So president. Ministers baadola yu meloon ni ñun nga xam ne baadola yu meloon ni ñun nga xam ne suñ parents si mënuñu woon a affordal daala pour dem school ñun tànki nañ lañ demee primary school ba jeexal. dëgg la the first time you sold daala was when we went to primary 3 and had to do first communion ñu jëndal ñu daala all right St. Augustine so far duga by force nga sol sandals or specified boots ñu door di sol daala di dem school waaye ñun ñenn daan bokk classe doomi président great memories doomi ministers doomi top senior officials sa Dawda Jawara waaye tey ministers dañ am fu ñu yóbbu seen doom président dafa am fu mu yóbbu doomam ak ñeneen so education pour ñun was the great equalizer ñun ñëpp la dajale woon moo tax diggante yu bari dëgg la ci school si la daan doore so su ma toogee tey di wambiri national security advisor ak place am li moo kawee yëpp moom toog nañ benn bank very steady ci school very calm su ma toogee tey di wambiri solicitor general and legal secretary waaw
toog nañ Gof ne ko naka Thomas yi su ma toogee di wax ak former minister currently ambassador in Mauritania la nañu boole school. To God be the glory wax nga dëgg so nga ne the school education was like a great equalizer daf ñu emale woon ñun ñëpp. wax nga dëgg I see where you coming from dëgg la I never thought of that too much. and ñu bari nag xamuñ li indi uniform. seetal uniform su ko defee yéen ñëpp ngeen solu nuroo. loolu mooy cosaan bi mooy cosaan uniform. parce que dama daan sol ñëpp am benn. dama daan sol sandal. kaw su jawara ak lim bari le woon yëpp. moto bi jógee State House wàccee ko. lim bari le woon yëpp sandals laa sol. waaye they are very calm also. seetlu nga loolu kaw su eventually moom moo ñoom ice ak ñoom suma boy yi ñoom topo suma rakka yi ñoom Bachi Balde. ñooñu nag they used to admire me Bachi dañ ma daan defaral cake su ma dawee ba win 100 meters wala yooyu. Bachi love sport so much ne yaayam xaw ma daf daan cake am waaye for some reason. Bachi daf daan defal cake bu rafet isil ma ko suñ kër. So this was. xam nga yaa ngi fàttali ko ñoom Ignatius Balde. Yeah, of course. Igi lañ ko daan of course. Esa Ba, we were in touch. He's in the UK. Ñoom Baboucar Mbaye, Alaji Conte. But you remember? ñoom Omar Ba, all those anyway. Kofi Munir no bi de. But wax nga ne Gof daf la indi ne la jàngal waaye tamit mu dugal la ci sport bi. How did that conversation come about? ñaari tànka yi la ma taxawal. daf dee drive xam nga Gof mairie Afda yi sax xam nañ ko. ko daf daan wàccee saako maale yooyu Gof daf daan régler social problems sax in Afda waaye ñu bari xamuñ ko. moo tax eventually bañ ko former president décoré we were all proud suy ñëw ñoom Mamboure Ndiaye ñoo ko jëli airport ñoom Weli Ibrahim waaye xam nga ne the special confidant of Doc was Tidiane ak bi Baye Male tukkee Tidiane Field Tidiane Massa Tidiane moom doomam la woon moo naa ko suma audio may leen Tidiane was not only he was like a son to father moo amee woon affaire am yëpp benn dee moo ko googloo nag benn dee booy Gof a ngi feebar ñu ne 3 days xaw ma waxut wala dara Tidiane Washington mu ne ma dégg naa ne Gof mu am na time mu ngi laa laajte de every time Gof a ngi laa laajte Gof musuta disconnect ak man even spiritually so Tidiane mu ne ma naka la ñoo def ma ne ko booy yow xam nga moom moo arrange bañ try ñu wax nit bi Gof déggee Omar Faye Gof ci la wax Tidiane ñu ne ndaw si ku fa nekk ne Gof 2 days yi yëpp mu ngi noppi waxut waaye ba mu déggee suma tuut dégga suma voice ba mu ne Tidiane mi ne ko is that Omar Faye booy father man tam dama meloon ni doomam xaw ma so mu ne ma I'm gonna help you out da nga jànga you cannot come here and have a free lunch or easy ride waaye da nga def sports na because I've seen a lot of potential in you because Gof di wax boobu man xalaatuma Gof moo ma dawloo by force ne ma you have to run friend 100 meters you can do it ma taxaw ba pare taxawuma ma ci laa door di door boy si foofu it emanated from Gof loolu la ma Clive Lee Lieutenant Colonel Clive Lee Major Lee in those days friend Issa Dawda he was almost the tallest man in town he was in charge of the Royal Engineers training team at Farafenni xam nga boobu beneen programme la kooku moom tam moo ma gis mu ne ma Gambia amaguñ army waaye I'm telling you dinañ ami army I think you'll make a fine officer that was Major Clive Lee so man ñaari dañ ma teel a gis suma pa munut maa fayal imam la ci jàkka bi mu ngi jaay petty trading to live with dignity and honor comme li ma du taal wax mu ne ma soo gisee ma admire sa papa Alaaji Dudu ñu ngeen nuyu Muslim elders yi Christian elders yi everybody mu ne ma why I admire your dad I'll tell you today Alaaji Tidiane musuta taxawaalu fen and he knew Sir Dawda he knew Alaaji Ebi Ndiaye because Alaaji Ebi ak Cheikh Omar Faye ñu bari xamuñ ko daanaka taalube la woon ci paa bi Sol Ndiaye moom a ko mu ne ma suma pa was very close to sa veteran tudda nga gaynde mu ne ma suma pa was very close to your grandfather man sax dama fa daan àndaa moom léeg-léeg ma bugg a yaakamti ñibbi paa bi ne ma su ñoo ànda nga yaakamti di ko ne ma bàyyi la fa so pour wan la fabrique paa yi ayem gaaba joxum pa ñoom ñooñu so lii mooy li ma faada defal pour identify ma fayal ma school fees jëndal ma books defal ma yëpp suma pare ma tuuti xaalis bu ma dajalee xanaa ma jëndal la ko cycle because yow si suma xale yi yow lokki nga du ñëpp a dem high school de so man maa nekk xale yi njëkk a am phonics di wàcca school 2 o'clock chop 4 o'clock ñu dellu studies as you know from 4 to 6 this was the relationship that started me and Joe Goff tudd nañ ñeena xam nga rek as we go on more names will come dëgg la Dr. Karamo Sonko xam nga yaa ngi fa mbiri ñu njool xam nga Karamo dafa njooloon nga fàttaliku loolu
Mom, he would not want me to say that, so I would not say. Jinga faramo suy def favors. Xam nga nit soko xamé ngeen nek friends. So xamé ne bëggut dara. Try to stay away from it. So leen bëggé sen friendship. Déma rek ma nga wax Alaaji Konte. Karamo dafa dimbalé, daf ñoo dimbalé façon yi dimbal bu nek in Mauritania. When he was vice president of Tasias, a mining company, why man ma moma ambassador Baji, the great ambassador Baji, one of the best Gambians I have known in terms of clean, decency, clean heart, hard working. Ambassador Baji, ñun ñetta ñoo daan toog. Yenay naar yi dañoo ñëw rey gëlëm ñu foog na ñu ngi impress Baji former NSA. Former NSA. Okay. Wow. Sankare. Suñ beneen classmate. They call him Sankare. Wow. Ambassador Baji, jëkkëri Aja. Waaye dama laa wan ne la you met some people doole xam ñoon maa mooma karamo ñoo doon toog ñu dem ci daara yi. This local daara in Mauritania, Mahadara. And sometimes spend the night. Xale yi di jàng alxuraan di ñu defal ataaya. Léeg-léeg gars yi ici camel milk wala yooyu. So karamo suñ ko isi mu ne ma Sheikh Omar. He used to call me Dopes. Just guess what Dopes is. Director of operation. Okay. Because mu ne man I make things happen. So luñ am foofu rek dafa ne Dopes ma ne ko mu ne ma boy doxalal ñu toog ñu lekka li fi naka Kouthia moom we prefer Kouthia dan gars yi reyal ñu nag yi ak gëlëm yi mu ne ma waxal these people ne man bu ma bugg a xob yi ak jaxatu yi ak yooyu. So that's Dr. Karamo Sonko, one of the great Gambian. I love him. Xam nga taf dafa am wax jum Musa wax. Suma mag ji. Waaw mu ne tey suñ mag ji. mu ne tey ku fi tekki. Waaw ci ndóol nga bàyyi ko. mus naa dégg wax boobu. Ma ne. Waaw we all strong. Well, the majority of us anyway. Waaye Peter. Mus naa dégg wax boobu. Kana koo wax kooku suñ koto la de. yaa xam nga yaa bàjjan Faye. Waaw xamoon nga ko bu baax. Not yaa bàjjan started from Anglesey Dobson Street ñooñu foofu lañ dëkkoon ci junction bi foo ñu dem Perseverance ñu passé yaa bàjjan Faye soo déggee taf moo tax benn dee am na programme bu am Atlantic Hotel gars yi invite ma dem kër I was then at the Ministry of Defence ma dem ba waaj soo na wàcca yëpp I think must have been Fatou Camara the great Fatou show mu ne ma yaa ngi waxoon ne di nga ñëw de ma ne suma boy yi ñu ngi ñibbi ñëpp waaye ma ne I already gave my word ma ne boy yi acca leen ma dem fekk fa ñuy tagga taf was once there yëpp ma ne leen that's great taf is great waaye also laajte leen kanaa yaa bàjjan Faye mooy maire yi nga xam ne ñoo doon gor àll bi pour nga dégga taf tey soo suñ yaay jàmbaar lañ ak suñ maire yi suñ tanta yi bàjjan yi ñoom tam ñu delloo leen jukkal we say thank you to all of them in those days ci politics bi ñoom aji faati Mbenga ñoom aji faat Sala yaay ñoom Oko Dramé itam ñoom yaa Aret Mbodj ñoom adi Kenda Kasise the list goes on and on maire yaay ñoom Ndeye Seynabou yaay ministère ñoom maire yi Allen Street aji Seynabou Ka I tend to misname but lii mooy Banjul lii mooy Gambia ne people come together they helped out and we want to say thank you to those people from even Dumas Tai ko said somebody that stands out to Gambia Armed Forces at the beginning of the British Army training team bi ñëwee fi Colonel Ndaw Njie I keep mentioning his name ñu bari duñ xam lu tax I was there when Sir Dawda entrusted him pour mu jógee dépôt mu dem Yundum camp to start what is called the nucleus of the Gambia Armed Forces in 1984 mu door foofu moom keena yéenay ba seven ñëpp ñi bi bàyyi ko fa he was putting together the Gambia Armed Forces Act xam nga moom handwriting am dafa rafet ñu bari duñ xam loolu ndaw he was also a marksman bi moo nekk dépôt xam nga moom papa am was couple uncle Mass Ndiaye at the dépôt so loolu tax ma gis ne kooku Moustapha Baboucarr Wade becomes the first permanent secretary Minister of Defence fekk dara amul so kooku su ñëwee form what they call a platoon a company be build up to a battalion build up to a brigade build up to a division brigade to a corps be developed now to what is called the army so stages la nit ñi gis nañ army nii rek ñu ne army no there is what they call the echelons of defense that's another topic for another day so ñoom Ndaw Njaay ma xalaat ko so tey soo ko gisee mu toog kenn gisu ko we need to say thank you Seydou Fati ñoom in paa yi nekkoon dépôt ñoom Ousseynou Niang I'm glad he's still alive ñoom Mbaye Diop then John command bandmaster yeah at the dépôt ñooñu dee di veteran time yi John Clous ñoom Ablaye Mbuub
ñoom Mass Jara ñoom Malik Ndir ñoom Pañaawur Njaay these were ak ñeneen these were the elders of the security for Harry Lloyd Evans the first Inspector General of Police so how can we forget these people CI Socé at the training school ki train ñoom Siaka Sonko ak ñoom Mahmoud Diop sa waa ji yal na leen yàlla amiin so góor man lii mooy suma tànka fii to say you know what let us thank and appreciate our people but that's not enough let us emulate seen jikko yi and all what's going on in this world right now in the Gambia charity maa ngi dégg suma président suma boss bés mu ne su ñoo sabar sa bunti kër doo wàlli yaani ma ne ko waaye ci léegi yow nag sa olof foor na de ma ne ko loolu is deep mu ne su ñoo sabar sa bunti kër doo wàlli yaani ba pare mu ne ma God forbid even world war sax we have to sit on the table these are some true beliefs of sit on the table mooy dañ war a toog ñu waxtaan these are ñu bari xamuñ loolu ne President Adama Barrow itam dañoo waxtaan openly so I'm sorry ne because moom tam bi maa teach Muslim high school xëy na boobu ñoom ñu ngi romba suñ koñ moom ñoom Sidi Keita ñoom Yankuba Dabo yooyu di dem school we respect the social fabric waaye yàlla daf dee def life day change wërsëg day develop ku nekk lu ko yàlla jox nga xam ne there is a reason for it so man I look at it for example ne kii xamante woon nañ ñu bari di noo dañ foog ne ci nguur laa ko xamee I have known this man so you taught him non musuma koo tic waaye dama tic ñu ko fa jiitu woon man bu ma nekkee buñ bàyyee Sénégal I went straight Cheikh Diouf yal na ko yàlla yërëm ak ñoom Paquet Ba Demba ñoom Mr Pai Pa Ndiaye Cheikh Diouf hire ma as a physical education teacher ñoom Donald Bun Ndiaye that was Muslim high school ñoom Mané Sila yal na ko yàlla yërëm in those days ñoom Essa Fall I think ñoo woon Form 1 ak ñoom May Fati the same Essa Mbay Fall ñii suñ ñoo waaye ñooñu xëy na ñu ngi woon Form 1 man tijuma de xëy na basketball laa ne amee ma def physical education waaye Moussa Sané su jëlaan break wala am soxla daf ma daan yóbbu Form 3 pour ma teach geography tuuti because Sony Joy na jàngalewoon nañ geography O level itam defoon nañ geography guess who were in the class who ambassador ñoom Kaba Bajo Kambi captain retired of blessed memory Ibrahima Kambi Nahla Diab suma raka Abdul Wahab Faye ñoom Hadi Faye so man I still remember people that we were Musa Sane tall Musa Sane used to be at the Armitage High School su génnee geography private moo tax Kaba Bajo suñ tasee benn dee ooy ñoom ma bëgg mu ne ma pour lan suma baag bi he was then foreign minister mu ne ko you are a special envoy so man maa ngi laa xoolee bëti président bu la fi yónni it's not Kaba anymore it's not Cheikh Omar Faye the office it's the office it's the office man noonu laa dee operator nag that's why when I see President Barrow or some of these people in cabinet or senior states people whether jigéen or góor I look at you the office not even at person su ma seetee personnel mun naa am na yoo xam ne du ma la ko defal waaye yàlla moo la jox job boobu country bi ñoo la fa teg I have to respect myself and respect the country so Kaba su ma ko bëggee wax dara ona mu ne ma yow ñemeñ naa nga jege ma di ma defal dara ma ne ko lu tax mu ne ma yow nga nekk suma commander ci army yow nga teach ma school mu ne xanaa dem ma ne ko non waaye bro let's put waaye pour wan na ne these are good people so when I see them tey ñoom Sheriff Tambédou di lawyer kooku moom suñ kër la daa nekk almost because suma yaay xam nga Tambédou la ñëwaguñ ci that area so papa am Alaaji Mari Tambédou dafa téye suma yaay jigéen Aja Ramatulaay Tambédou and the connection is to yaayi Imam Mout Lamin Ba yaa Aysatu Tambédou foofu beneen connection la and also our Tambédous at Bijilo waaye papi Imam Mout Lamin Ba Iliman Waka ku ko jur Seer Mati Ba Seer Mati ku ko jur Maba Jaxu ñu nga jógee fële ñëw fekk fi gouverneur so boobu itam beneen topic la Peter ma delloowaat la kaddu gi tuuti boy lu duuf ci nag bi xëjut ci cin bi absolutely I'm so grateful to you and to everybody. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Excellent jam, Wave. Yo, apply. Yo, lu tax doo dee dégg lu tax mënuloo jël moto nga andil ma xaalis. Hello? Xana lay waxal. Bisul mu fine. What? Bisul mu fine. Oh. Yes! Wave
Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. Ak Wave. Bustle mu fine? Wave. Your money is yours. So ne ñu delu melni nañ meloon. So it means that we've lost that. Regain the lost glory. That's the truth. It means that we've lost that. What will it take? What will it take? Everybody first should accept that we've lost it. Dignity. Bifi pai bayewon. Honor. The social fabric. The dimbalante. The porti dan am. The set nit kusonna. Do harbam de nga dem jena nak pour di ko rey. When they're sick, when they need help. Don't even wait for them to ask. So first of all, fok nga njekan said, funga fakatalo. Not where you fall. Where you trip. Du dega boro. Ahakay. Suñ kilifa yi dañ amutoon lu bari. Suma mag Sheikh Faye of blessed memory. The first Gambian to win a medal in the Commonwealth Games. Yes, true. In Edinburgh, Scotland. 1970. Mu jógee fa 72. Mu dem Munich in Germany. Mu jógee fa moved them all the way to the Olympics in 1976. Why boobu Gambia dañ boycott on something. So that share, £6 la daan jël salary suma pa dem ci fence bi mu hand over ko envelope bi ñu ne pa bi jox ko dara lu moo téye ci loxoom. So kooku moo lu amee woon kër gi ci barke ci lu moo feyeku field force. His number one was F111 under John Cluse time ñoom RSM all before ñoom Papi Maba Jobe yàlla na ko yàlla yërëm ñoom Modou Gueye. These are the first officers who went to the Royal Military Academy at Sandhurst in November 1983. Modou Gueye, Maba Jobe, and your friend, my humble self. So 3 of us were at the Royal Military Academy in UK. I landed in London on the 9th of March 1984, taken to Camberley at the Royal, danga dem Marylebone, nga jël British Rail, nga dem Camberley. So demee Sergeant Major yi ñoo yaa welcome from foofu la ñoo dooree di la match. You have now entered a new era of an officer and a gentleman. So yooyu yëpp soo ko seetee nga fàttaleku ne nga ne what it takes bul fàtte loolu. Ambassador Hassan Jibril mus nga xam ne yaay ma suma pa bokk ndey baay. Déedéet. Breaking news moo tax paa yi ak maire yi daan def ndanka Banjul Gambia. We are all related, Peter. Okay. nga xam ne yaa muy dee suma doomi Banjul maamam was with Sheikh Omar Faye. So dama ko jox ndewenal ci këram muy di ma woyal di ma taasul di dellu cosaan fecci xam nga soo mayee sa borom man maa taddaaya ànd ma ne ko lii mooy the good old days. waaye dama laa wan foofu ambassadeur Hassan Jibril moo nekk suñ njaatige man Maba ak Modou Gueye moo ñëw dimbale. Bala Gaba Johumpa was working then at the But Faye was the tourist attaché. Bangladesh and program Bidemba was very interesting. That tourist thing. We need to say thank you to all your people. So sumahalate yo yep ngane what does it take? Dama la buga jox a synopsis of where did we fail? Then wacca suñu anda. Amna ko wax ne anda bo dem mu toj. Pa bi ne ko anda bo dem mu toj. Anda bo dem fekk fa borom. Lo min anda do ne mu toj. Nañ am fayda, nañ am fula, nañ xam suñ boppa. Let's know who we are. Bàyyi ñes radiyallahu man xam nga fu ma waxee foog ma tuddee yooyu we are discuss freely. Benn maire isi na doomam ci famille am pour mu ñaanal ko xaw ma lan you know Baye Niass yàlla moo ko millions of people follow him. Mu oo maire bi mu ko waxee ba pare waaye daf ko ne ko gor danga koo edda. Sometimes pull him on the side and talk to him. Waxuma nga xas nit like happening now mudslinging, character assassination. Yooyu jikko yu suufee la man musuloo dégg Cheikh Omar Faye ñu ne man maa saaga nit ma def dara because xawma loolu. Bi writer bi ñëwee na Baye Niass dégg naa ne yow lii bàyyi na ko dégg naa yëpp bind nga a lot about me mu ne ko yow dégguma bàyyi na ko man mënuma dara ci yow bàyyi na xam nga lu tax mu ne ko bàyyi na ko man because I don't know you. You wrote a book talking about me in Senegal. I'm from Senegal, in Medina. Was born in a little village called Taiba in 1900 and after a few weeks migrated to the Gambia. So when the man came to Gambia, he was even barely 1 month. Little people didn't know that. Sheikh Ibrahim Niass, ku nga dégg ni all the wall. Fi mu jógee ak papaam Alhaji Abdoulaye Niass, they migrated to the Gambia when he was barely 4 weeks old. And he didn't return until about 11 years. So he has a lot of connection with the Gambia. That's another topic for another day. Why pour one leen ne
appreciation bi fiñ starté nga ma laaj benn tey pour ñu change ñu xam suñ boppa ñu appreciate njëkka soo ko deful rek yow am closure ñi start affaire gor àlla yi nga delloo leen njukkal to say thank you like I told the volleyball team at the beach yesterday fàttaleku leen ñi start volleyball fii and look for them and tell them thank you ñoom Tayib Sow man ñu ma xam xëy na am na ñu start before ñoom Tayib ñoom Seydou ñoom Magu man ñii laa fàttaleku ñu nekk very strong ba pare ñu isi Sida club boy yi ñoom Charbel ñoom boy si doo di ñëw ak so yaa ngi play volleyball ngay win ci wall bi xamuloo fu volleyball starté Gambia yaa ngi def soccer xamuloo biiri xamuloo Laos xamuloo Essa Faye xamuloo ñoom Sehu Sarr ak ñooñu. ñoom body balance. Jaata Oldman suñ koñ number 13 Dobson xam nga ne foofu kër ñoom docteur Ndaw na musu nga xam loolu next day mooy Pam Omar Dieng next koñ 14 number 13 mooy kër Abdou Koka 12 kër Pa Bun Gueye papi ñoom pro Sénégal Standard Bank Pa Bur Gueye 11 ñoom Obi Konaté pa Keb of blessed memory Jambar Ndey Fall Aji Ndey Fall he always lay dinner for me or lunch whenever I visit here Obi dana ko yàlla yërëm and you know who prepares Aji Ndey Fall mooy maire bi yaay ñoom Kumba ak ñëpp so 11 mooy ñoom Obi 10 mooy ñoom Aliou Sala. But going back to ngay play volleyball xamuloo cosaani volleyball ci réew mi. mu ngi mel ni nga sol uniform as a police officer Omar I told the soldiers xamuloo Harry Lloyd Evans it's a crime no how can I forgive you for that. But it's not their fault. I mean ña fa nekk tey dañu war a make sure ne understand nga the history of the saa bii la xam nga man ñëwaguma sax ci blame game I'm not saying it's the fault of anybody yow da nga ma laaj what does it take this is a very important question and this is the highlight of our program today tey wax dëgga paa yi musu ñoo nangu ko waxut dëgga fen even in Islam xaw ma Bible bi orama wax ko biñ laajee prophète sallallahu alayhi wa sallam ndax jullit dina def yi yu nekk mu ne waaw jullit bu wàcca yoon bi dina def yi after mu def lu mu war a def waaye buñ ko laajee telling a lie mu ne jullit du fen so ñun kilifa yi yooyu lañ bàyyi léegi people can get up and say Peter Gomez anything or Sheikh Omar Faye fekk xamuloo sax lu ngaa wax te Quran bi dafa wax ne fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun I'm going now in a different era dañoo ne ñu ne soo xamut na nga laaj ñu xam so which means that Quran dafa laajte ne if you don't know nga laajte waaye topp rek comme li ma lay dégga léegi léeg-léeg nga dégga ñu binda rectify ñeena ne yow yaa ngi wax lii de te yow kilifa nga te wool bi yëpp a ngi laa déglu waaye ndeke loolu du correct information so sooy wax sa kilifa information bokk na ci loo xam ne farata la bul ko mislead lu ko mooy you will ridicule him because dafaa ñëw di wax yoo xam ne amut ba pare wool bi yëpp ñëw ba gis ne xay yow sa kilifa gi ndeke yow li nga ko advice muy wax demeewul noonu it was overtaken by events am na yeneen yu xew so man lu maa wax mooy what does it take is ñu accept ne juum nañ xale yi ñu regroupe ñu reorganize kilifa yi jàngale ñiñ war a jàngal comme li ma la wax ni du faulty police recruit bi ku toog ci classe bu ngee xaar soo ko waxul ne Harry Lloyd Evans mooy di force gam naka la ko xam du ko xam soo ko waxee ne in Yundum camp when the army started there was what they call a British Army training team of Captain Major Wright and Mrs. Wright ñooñu ñoo ubbi di office how can you forget those people ñoo doon dimbalee Colonel Ndaw Ndiaye Captain Stewart Joe Nightingale Major Payne Colonel Rob John Colonel Gilbert Dave Fisher Sir Major Allen Sir Major Payton Sir Major Johnson Sir Major Yum RSM Harper hey ñi la dimbale doo leen fàtte góor is dishonest and is unethical so ñun school of thought bu ñu jàngal léegi ñu ñooy mag yi si dëkk bi if you hit certain age me and you how man a fall nga ci catégorie man I'm already in there man fa la everyday senior citizen man moom laa dee xajaane bis bu nekk di Dr. Ismaila Cissé toog na fii nii mu naan président senior citizen boobu amagut 60 years ma ne ko fan doon agut senior citizen ñun ñooy senior citizen ñu nuyu leen and thank them dama leen dee follow ñu ngi def some unprecedented work because yu bari yoo xam ne man musuta am fii amoon na time nobody dares ngay call minister di ko laaj question yooyu musuta let us also appreciate ne yàlla lum la defal let us appreciate Gambia loolu su ma temee fii te waxuma ko I have failed myself Peter léegi man musuta nekk suma jikko sax
nañ ici anything loo xam ne ñu ne Cheikh Omar moo saaga kii o moo wax lu du dëgga duma ko def bi ko Alaaji Tidiane Faye nanguwu ko Mouhamadul Kabir nanguwu ko Mouhamadul Habib nanguwu ko Cheikh Abdallah nanguwu ko Abdul Wahid papi ñoom Tada nanguwu ko Mouhamadul Bachir Mouhamadul Habib Mouhamadul Murtada ak suñ bàjjen yi bàjjen Hadi yaay ñoom Fatis bàjjen Aïcha bàjjen yaay Marie bàjjen Antifa paa bi dafa am nu mu yaree njabootam respect honor waaye bul daw di toppa nit bul wax lu amul don't disrespect anybody moo tax nit ñi daan jógee up country di joxe seen doom yi foofu pour ñu yar leen and that was still what is ñoom Dr. Mahoney Edward Francis Small yaayam ak Ibrahima Faye yaayi papi Cheikh Omar Faye de cousins loolu kenn musu koo dégg naa la ko wax tey yaayi Edward Francis Small mu ngi tudda Penda Faye yaay papi Cheikh Omar Faye mu ngi tudda Ibrahima Faye so Anna dafa ñëw gis paa bi di génnee motoom in those days paa bi yàllaa ko mayoon wërsëg in the 40s he had about 7 vehicles ci kër gi nga he was the legislature ba pare paa bi yàllaa ko may daal mu dem coronation of King George VI on the 12th of May 1937 tase faa ñeena ñu ne ko you know what Cheikh Omar ni mu soloo so xam nga paa bi soo tubaab bi visit waaye dama laa wane Anna Mahoney ji jaaroo ba gis paa bi Cheikh Omar Faye mu ngi àndaa doomam yi ñu ngi dem Sukuta si këram bi mu ne ko Cheikh Omar xanaa weer yi yow yaa Edward li ngeen yëngatu ci politique moo tax this time gisul suñ tobaski oncle paa bi ma ko nettali de mu ne paa bi ne ko Anna waa xale yaa ngi fi waaye dégg naa la ñu ne next day bi paa bi jënd xar bu rafet raam mu ne ko Cheikh Omar xanaa da nga fàtte ne Penda Faye ak Ibrahima Faye ñoo jógee fañ jógee ay mbokka lañ ma ne waaw suma yaram dafa daw sax ma ne uncle Hafiz yana ko yàlla yërëm ma ne story boobu ma ko jox that goes to Augusta ñoom Mrs Louis Ndiaye Muriel Faye jabari Sahadi jabari Emmanuel Ñing suñ maire bi Mrs Pama Dr Lloyd Dr Blaine Dr Oldfield Monde HR Monde Junior and not to forget after Hassan Jibril bi mu ko recallé wala mu ñu redeploy ko Baye Ousmane Seck ambassadeur kéem mu ne ma Hassan sa doomi bàjjan la waaye yow man tam sa broda la so do not stop coming from Sandhurst so la ñëwee weekend ngeen a ñëw ci kër gi because man maa Hassan yëpp benn la today I say thank you to all of those people 67 Colin Crescent or the Gambia High Commission off of Kent Street Huntington 57 Kensington Court then HR Monde Junior was ambassador when we were graduating on the 13th of April 1985 for me to be commissioned as a second lieutenant of the Gambia National Army. So I say thank you to everybody. Jarama Jambar saying, speaking of thank yous, xam nga Alaaji Modou Diouf Jambar West Africa Takaful Dioufeen gi ko ne imam an ko xaar fayen ba mu ne salaam Alhaji Fada Peter Gomez moom noonu la ma ooyee mel léegi taf tam just to show xam nga rek religious tolerance ñun suñ jamono you know amutoon xaaj ak seen kii sëriñ la kële gourmet la gourmet yi dañ daan dem daara du tere ñu mag continuer ci seen diina yéen san maas gi di dem ak ñun church di read Bible beeg ñun terewut dina ngi continuer ci seen diina mu ne salaam Alhaji Fada Peter Gomez you have a great guest indeed maa ngi koy nuyu ku baax la nuyul ñu ko Diouf jàmbaar la lii la what can you do for the country no more di toog di wax yoo xam ne dafa tardeel that is something I would not forget also Peter let us be mindful of our tongue wax daf dee yaxade bu waaw te bari na ñu loru sa làmmiñ mooy dem ba dugal la si trouble o safara yal nañu yàlla musal let us be careful what you say yonent bi prophète sallallahu alayhi wa sallam mu ne jullit bi mooy kan ki jullit yi mucca ci sa làmmiñ ak ci sa loxo don't harm the people mun ngaa nekk di rey nit ci làmmiñ rek cat baaxu yal nañu yàlla musal let people ñu damp nañ wàññi wax yi ñu tone down the rhetoric man maa loolu su ma doon ñaan benn favor tey xëy na am naa favor yu bari yu ma bëgg a ñaan waaye du ci xëy waaye benn bi ma njëkk a ñaan let us tone down ñu seet what can you do to move wall bi xam nga lu tax soo seetee programme yi ñu def in the past ay at ci gannaaw maa ngi lay wax ne wall bi change na I'm still saying it but it looks like a lot of my people are not listening Peter affaire bi fi moo xeet ku parewut sa boppa you have nobody to blame I'm talking about even a country not individuals a country dëkk bu nekk da nga war a seetaat sa boppa nga pare sa boppa
and it remind you of daf ma fàttali prophet Yusuf génta bi Joseph xaw ma ndax Bible bi lu mu nettali si 7 cows yi yu suur yi ak 7 cows yu is the same dream in the Old Testament Romans chapter 13 amul benn nguur buy falu te du yàlla moo ko fal if you want soo ma bëggee weddi ubbil Romans chapter 13 waaw mooy ne nguur bu taxaw yàlla nga dem ci Imran in the Quran verse 26-27 foofu itam yàlla wax the same thing di Romans qul illahumma malikal mulki tu'ti mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudhillu man tashaa'u biyadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir tuliju layla fi nahar wa tuliju nahara fi layla tukhriju alhayya min almayt wa tukhriju almayta min alhayya wa tarzuqu man tashaa'u bighayri alhisab sadaqa allahu alazim yàlla ne nguur maa ko amee maa ko jox ku ma neex maay fal maay ekkati ku ma neex maay wàccee ku ma neex maay toon guddi yi di ko def bëccëg maay jël bëccëg yi di ko def guddi maay jël lu dee lu dunda def ko ci dee maay jël soo xamee ne yàlla moo amee mbir yi be careful do unto others as you will do unto all fu ma daaneele boobu mooy suratu nisaa yi verse 108 yàlla ngee wax ne yastakfuuna min annaasi wala yastakfuuna min allahi ma ne paa bi loolu mooy lan mu ne yàlla mu ne mun ngeen a nax nit yi doole mun a nax yàlla. Good morning, Uncle Peter. I'm always with West Coast Radio every day. I want to say a big thank you to Uncle Faye for the history I haven't learned in our history books. Don't you think all or some of what you are saying should be in our school history books, at least for us to know much about our heroes? Thank you. Yeah. It's very dafa daw yaram am na yoo xam ne doo ko jàng ci benn university around the world. Yeah, moo tax ñu ne yenn xam-xam yii nii. defen ko ci téere gars yi nag léegi ñu ngi bind yaa ngi gis suma rakk ji ñoom docteur Cerno Bari ak xale yu bari doomi Serigne Faye fu na am na time Serigne Omar Faye te doon nekk World Bank ñoom Koto Sidi Jammeh ñoom Souleymane Ndiaye bala MG bala Gueye man dama dee fàttaliku ay great people OG Salla di veteran ambassador Crispin Johnson xam nga ñu ne ku lim juum wax nga dëgg non doo juum waaye doo mutal okay dang du mutal so I'm sorry I have to mention a few why I apologize because I should be saying a lot of names but they just cannot come so maa ngi jégalu ci ñàkk a mutal boobu noonu Kabir Njie has come in mu ne good morning Peter. I know Omar was making a quick synopsis, but he left out an important detail in his Islamic education. He left our Dara Hazi, where his late uncle Mustafa Faye, Muntaha, and myself learned the Quran in the 60s. Hazi was a Senegalese Islamic scholar educated in Morocco and settled in the Gambia. Hadama dingo man timma. Have you heard that sentence before? Maybe Martin will. Martin dégg na soose man maa dégg Hadama dingo man timma léegi moo ko no one is infallible. ba pare ñu ne doomu aadama mutut. mooy loolu. xam nga kana ma jàngal woot boobu. Ibrahima Diba. You know Ibrahima Diba? A very strong UDP. Okay. suñu rakk bu baax la. ma ne Ibrahima. me and him dañoo toog ñu lekk suñu doomu daa ak yëpp moom moo ma njëkk a jàngal sentence boobu. When I was Consul General in Jeddah, and he was also there, I think, part of the protocol division. Mooy ne doomu aadama mutut waaye Kabir lim la wax na dëgg Daara Haasi kër Momadou Moussa la Alaaji Momadou Moussa Ndiaye. The guy hailed from Saint Louis Ndar because of seen pronunciation li ñu ooyee seen uruf seen maxrajul uruf. loolu ordina moo tax Banjul ñu bari nga dégg ñu wax alxuraan daara. dañ dee yaxa sentence am sorry paa boobu yàlla moo ko mayoon ak papi ñoom ku mel ni ñoom Idi Diop Khadimas Diop ñoom Thiamène pa Souleymane Thiam am na paa yoo xam ne arab yàlla moo leen ko mayoon soo Daara Haasi loolu la suma pa yaa seyna bu Thiam maa ngi ko nuyu mooy suma soxna bu mag nga xam ne moom mujjee nekk soxna Cheikh Omar Faye waaw moom moo ma doon wax loolu Daara Haasi bi nga wax nii Daara Haasi ñu ñëpp doomi Modou Moussa yi waa Afda yi ndongo yëpp 200 ci paa boobu lañ nekkoon kooku wax na dëgg so kii ku staata ñun la ñoom Salma ñoom Baj. He's Kabir Njie. non Kabir. xam naa Alaaji Kabir. ziareel ma ko booy kii lim la wax. in the mid six kii lim la wax dafa yàgg. So Jamil Badji tam ne good morning Uncle Peter. Do not forget
Bata shoes daali bata. Hey, no, man nag dëgg Paul Joseph moom a gënoon a jege. Waaye we also should say thank you to Koto. ñi nga xam ne su ma xalaatee loolu ma xalaat ñoom Matar Sarr. ñoom Souleymane Samba Koto kilifa yi. Emel Saho. ñoom Hassan Musa Kamara. Do xam nga ne Abi Njai was the first foreign minister in the country. You never course I do. Waaw xamoon nga. After Abi Hassan Musa mus na ko nekk briefly. Landing Kiti Jabang. yow war nga am suma relationship ak Sol Ndiaye. Wax nga dëgg. Boy Sol jàmbaar la. So maa bëgg ñu then we need to celebrate those people. Dama bëgg ñu dajale. waaw ñun ba tey de yàlla Taf mu ngi def a great for the definitely, and I have to give credit to Remy Joyner. saa yu nekk moom Remy yoo moom enu yóbbu ma ak sono bi moom moo Remy waaye Peter dama bëgg one day yàlla def ñu mënoon a invite ñu mën a ñëw ñëpp fee na for them to say thank you to those am nañu dem ñu ngi jaale ñu jiitu yëpp last few days where I went to Aja Jojo Jangha Sarah Abdou Jangha. Okay. I went to have closure. I went to have closure. Pour ma dem ñu ne Jojo am na ñuy wax seyal na Alhaji Abdou Jangha some 67 years. ñu ne Badou Faye. xam nga ñooy friends Sarah yi. ñoo daan dem Daara. ak ñoom xaw ma Ngañ Gueye. mu ne Jojo dafa seyal dafa def 67 years. ma laaj ko Sarah dama am a question. bu ma ko bëggoon a laaj waaye unfortunately before ñu tase fekk dellu na Sarah has done a lot for us. He was very close to Imam Muntaha moo ko dimbale ci ñi ko dimbale la mu génnee gàmmo bi ci biir kër gi yóbbu ko ci mbedd bi ak ñoom Obi Konaté ñoom ak kilifa yooyu. Fantastic. Ernest Obi xam nga ko. Ernest waaw. Peter, you're having a great interview with Ambassador Sheikh Omar Faye. He is a wealth of knowledge on the security sector and Banjul of yesterday. He has given so much history of our great country. God bless you all. Thank you. They are very kind. They are so kind, Peter Gomez. I call you the great Peter. Wala Alhaji Haman Peter. But tough boy, lum la wax dëgg la de. Mu ne loo gis ku gis tey mu lifin ci ndóol la commencé. Kine Salam, Uncle Peter, we are so happy listening to your program this morning. Deretiwa Banjulbi is boiling. Thank you for bringing Honorable Faye to remind us about our history. Please let the responsible people ensure these are taught in schools, or at least let our history go viral. We had a great history. Wow. Foy dem Hamsa Bopa. Hamsa Zinga Texinga Jotni. They're very, very deep. These are people who are speaking. Gisuma koy wax de mu ngi binda. They're coming from the heart. Te pa bi mu ne lu jógee ci xol rek laa dugal. This is no show. Man ñoo ma fi pour show dara. I'm just saying to pay gratitude to everybody that contributed to my life. And my suma yaay duma ko Tobaski bi sax dama ko royal xar. Te kooku mu ngi gaañu ñaata. Just to say maire boobu dafa soona suñ maire yi dañ soona boy we should remember them. Dama laa delloo waa ci li taf wax de. mu ne naka mu ne ku fi tekki. waaw ndóol nga jógee. daf daan hire boy yi sosé yi daan jógee up country ñuy jaay eno asset di jaay ay sorans yooyu just pour dimbale paa bi di defar ay ñaambe ñebe suñ gars yi suñ jinga we need to be careful. Let us come back to the drawing board and let us reconcile and map out the way forward. This one says, Peter Salam, enjoying your interesting program, factual with historical facts about Banjul and life of Gambian society in general. Let's work on the program suggested and call it Lebon Lupen Amon Nafi Banjul. Banjula. I cannot think of a better name. God bless you. Shahti Jan Yang. Hey, he's a senior Koku. He's tourist expert, I remember in 1984 when we landed in the UK, Samba Gala Jegi, xam nga moy kan? No, just tell me Peter if you know. Ku tudda Samba Gala Jegi. Well, they can in Turbi. Moy Baj Faye bi nga xam. That's the real name. That's Samba Koku Domi 75 Lancaster Fayen. Xam nga ñun ñu nga 75 Dobson. Ñi ñu ngi Lancaster. Mom mu nga woon as a tourist, responsible tourist in those days in 1984. ñoom Cheikh Tidiane Niang ak gaay yi du tey. Ak sa boy bi ñi na am programme bi demba bu GT board. I mean, I like that show. Ousmane Kebe daf dee open up dafa yaatal démba gis naa ndawana li may bëggoon na yónnee wave waaye man aw ma wave so maa ngi wax suma doom yi dimbale leen ma ngeen downloadal ma wave but no that's just a joke by this side but xalamkat bi kooraakat yi Hawsum Cissé Alan Ball moo fa njëkk a nekk Alaaji Baba let us appreciate our people. That's all I'm trying to say. So mu ne Lebon Lupin. Waaye Lebon Lupin yéen ay fiction la dee nekk de. Waaye dama bëgg a facts man. Xaw ma ndax xam nga lu ma. Lebon Lupin baax na. Waaye léeg-léeg Lebon Lupin li ci ëppa.
mbiri moto yóbbul ngañaa saara buri dambe yooyu daf dee nekk fiction tubaab war na gaal ca xuri mandi suba ñu jam ko muy fay li mbaat booy maa ngi laa dugal afdaay de te yow komoŋ ak sa jota wun nga non man afdaay poto la ban boor fële number 2 Charles Street wax nga dégg naa nga wax ko ñoom Kaaba Cissé suñ bunti kër yi ak Serigne Gaye yow demuloo daara boy dégg loo ma ne la ñoom manu kumba dem nañ daara de dégg loo ma ne la jamono jooju noonu sëriñ yi dañoo àndaa seen xarit yi gurmet yi dem cooj gurmet yi ànd ak seen xarit yi sëriñ yi dem daara gurmet yëpp a jànga daara ñoom gabu suma boy bi gabu sambu somebody saying I am following keenly but I don't hear you mention Mrs. Louis Njie. Actually that's wrong. I mentioned it. Mention nañ ko waaw. The good thing is you can listen back to Mrs. Louis Augusta Jawara Anna Mahoney Momo Sheikh Omar Faye ñoo bokkoon class the first lady in the civil service loolu laa dégga I stand to be corrected mooy Anna Mahoney Momo suma maam Sheikh Omar Faye they went to Wesley School ñooñu in those days nuñ daan solo man dama dee waxam mag yi góor because I love myself I love my country and I don't want to follow the western misinformation and the western disorientation. We're too old for that, God. But remember, ñun ay commanders lañ. That's the truth. Tey nag moom yëgal nga Banjul am nañu text message from number 1 Blank Street. Number 1 Blank Street. Waaw good morning Peter, good program. I totally agree with Sheikh Tidiane Niang. Banjul, regards to Faye. The people that di mu ngi jógee Njuufeen ba pare yaa ngi fàttaliku le Bala Joxumpa kuñ ko tuddee ñu bari xamuñ ko mu nga Blank Street foofu kenn ñoom pa Bala Diouf ñoom Wakambay suma booy ñun ñëpp ñoom suñ gaay yi ñoom foofu suñ koñ la foofu cosaan la xam nga soo ne paagi afdaay nga ne ñoom Tamsir Samba Khalifa Alaaji Baabu bu jóge bu yàggut ndongo yi su ma doomee daat yow looy wax ni ma ne leen xamuleen ñoom Temsa ñoom hang around juugaay ñoom Jack Palan ma ne leen suma Tada Faye moom rek mooy CID bu daan ñemeñ a dugga afdaay benn police du daan ñemeñ a dugga afdaay. Uncle Peter, 3 years ago he came to pay me a courtesy call in my office and we had a great chat, prayed and went into the sanctuary and he took a picture by the Gambia and other flags. Great guy, great Gambian. Guess who? Pastor Forbes. Who? Now you are going to the end of the program. Great. This is what I say, Gambians that contributes to build and maintain the legacy of our founding fathers. Pastor Forbes Kenalachi and several Gambians jigéen a góor ñu ngi liggéey ci tool yi ñoom Kumba Dafe mu ngi ci tool ya jaara xam nga kuy yaayam Faat Jeng xam nga kuy maamam Alaaji Aliou Jeng xam nga kuy maamataram Alaaji Ousmane Jeng at the Legislative Council ak ñeneen ñoom kii naka Faat Kin Jóob naka la tuddaati suñ akara factory bi ñoom Binta ak jigéen yu bari ñoom Sabel. So a lot of people are doing great also in the country. We need to highlight those people. Absolutely. Jigéen ak góor people am na lu ma bëggoon a wax ma fàtte ko mooy ne the people that forget their history shall be sentenced to repeat the worst part of it. Xam nga ko waxoon loolu. Churchill mus na koo wax. Very good. Good morning, Uncle Peter. Listening to this conversation brings back deep memories of my late father, Alhaji Majob Seka of Lancaster. Oh. He knew Banjul like the back of his hand. Every street, every corner held a story for him. He'd speak of the days when the city was quieter, when neighbors looked out for each other, and when the heart of Banjul beat with a different kind of rhythm. His wisdom and experience taught me to value the roots and history of our beautiful city. This is a rich program, Peter. maa ngi dégg xam-xam yu diis fii. te nag dégga yëngal nga Banjul. dégga Peter. history bi nga dégga rek mooy dégga. waaw dégga Peter. caaxaan bari na. coow li bari na. waaye dégga kenn du ko mun a ci. waaw dinañ ko tëjee Madi Jobaate. ok bismillah. moom. I know Madi. suma tur tigi la ma di ooyee Pocha. moom du ma ooyee Peter moom Pocha rek. Loo mean Pocha? That's my. Your nickname? That's my first name. First name. No, loo mean Pocha. What? Xam nga ñun suñu la baptisé dañ laa jox tur. You have an African. ñoom Lawrence Jara. waaw da ngaa am African name. I cannot end without mentioning Lawrence Jara. da ngaa am African name waaye nga dem la waaye musuma dégg tur boobu. Madi has done great then. Father Goff bam discover naka tudda suma African name Pocha. loolu la ma ooyee ba bi moo génn àddina. Friend, even bi ma nekk séminaire sax di jàng pour doon laabe Pocha la ma waa ooyee. Friend, this is St. Augustine's. Madi ne lan. So Madi ne Pocha.
One cannot deny that your guest has immense memory bank and has raised many pertinent points. I cannot agree more with him on the need to go back to basics. But I think his analysis is not deep enough, simply because after all the great personalities and values he highlighted, how come our country has been steeped in injustice, corruption, and bad governance over the decades, in which we even suffered 22 years of brutal dictatorship that cost hundreds of lives? How come? Yet until today, our country is still afflicted with bad governance in any form you can imagine. So I think it's wonderful he highlighted all the history and personalities, but we must be more courageous and honest to the very same realities that confront us. Utilities. Honestly, I think if we truly uphold the values he touted, which can be found in our cultures and religions, but today the Gambia should be above Singapore. And this is why I named an organization after E.F. Small to reclaim his memory. Today. Thank you. Thank you for naming your organization after my grandfather. I've met with Mahdi. Guess where? At the office of the Inspector General of Police, the late Mahmoud Job. And I invited Mahdi to my office when I was Minister of Defense. He promised to come. He failed. So man Mahdi, so first of all, Lola Buga, mo honest enough pour munema musna la wax lo xamne amut because dañ waxante ñun amuñ dara lu dul kaddu suñ haraka yi nañ def ndanka gis nga janga binda we are proud of them why let them be realistic. Mahdi man programme bi mu ngi to the delo njukal. If you want to engage me politically, you can organize it, me and Mahdi. So buggee ñu wax yi fi politique ak yëpp I'll be more than happy, but the protocol is now that man Makla and I am working on contracts, they now get clearance from my boss. They go, you know what? I'm going on a political table. I may be saying things that may shock you. If you give me the permission, because it's part of the ethics. Okay. Why B is delo njukal. No, Peter, you need to hear the yotam da mabuga. You have to tell them the truth. Why luma buga moy lumwa. Wahna problem si. Suma boss America, ham nga luma jangal. Buma ligay 12 years. He was in the armed forces. Bum hamene man soldar la. Mu respect ma jox ma cer. Mu ne ma jox nga ma problem yi. Me and Mahdi, let's come together. What are the solutions? Mudslinging neexna. Door nit binda angale neexna. What are you doing for Gambia? What are you doing for the country? Let us come together. Ma pa di way for luma wax ni hana mom bokku ci. Gambia ñoo am problem. I'm not saying no to what he's saying. We've not got to the stage yet. He said what he thinks. I'm saying what my thinking in Delo Njukal. He wants us to have an honest conversation, and he promised to come and see me. He never failed because I wanted to engage him. Why? Gisatuma ko. Man nekuma fi pour defante yoy ñun we man maklañ Mahdi tam dama ko respect because I think he's contributing his quota. So buggee ñu discuss corruption. Mismanagement. What are we going to do about this country? Let us come together and map out the way forward. And I thank him for the text. All right. Great program, Peter. Such a program is good for refreshing memories. I used to compete with Omar Faye and co when I was at Nusrat High School before I went to St. Yamar Diop. I think he's passed. Yes. Anna Sirif Mboj boy, you remember Mboj? You know. Father Edu. This is from Tombong Sedi. Tombong, the UDP. Is it the same Tombong, or is a nickname from Faraba? No, it's the same Tombong. It's the same Tombong. Tombong is the same. He's a good Gambian. Tombong is doing what he believes he's doing. Wahna Diga, and also in Washington D.C. when he works in the diplomacy. Tombong, young Tombong, itan guy den yon yo ker. Ham nga banjul bena famila. Ham nga Papadara Jeng mo yar Tombong. Lola digeral rek. No, ba pare Tombong. Fatale ko nga ne mungi music house itam. Get nga board with the Peter. Music house. Hamga lufa de hell. Every Friday. That's why they have lunch for the last 40 years. Koto music house len ko today. Ñom honorable amba aksi gay Keba Njay Oli ñom Kara Jane, ñom Cheikh Tidiane, ñom di Jane, ñom ki Jane, Eric Jane. Family fofu ndongo yi for the last 40 something, for now 50 sa ñom docs. Fofu every Friday unless that's where they have lunch. We're deep into somebody else's time. Today's program is exceptionally reminding and very rich. This should be a routine program with such people with great memories. Dr. Mamadi Cham, Momoy CEO at the
Bundung Maternity. They're so and kind. Child. Thank you for everybody. They're so kind. This is what the Gambia is. You know, I'm with problem. Kuneka, you have your story. Professor Suleiman Yang, Munema Sumaraka, Bok. Harvard University, over 40 years Moya Jangale, well respected in the US. Munema Sumaraka, everybody has a story. So Kuneka Fonga Joku Cheram, Genti Jambo Ritam Danko by Munetalil ko Bopam. All I'm saying is, Neng respect swing Bopa, Neng Muntu Choyi. Let's prepare our country for a rainy day. Times have changed. Mange Santayala. Ko hamne musnala tone in my career. I say I'm sorry. Kuma Musa Dimbale, Mangla Tank Yana Yala Faye. Nyuma Munta Tuda. Tudana ñi dega tudana kuma tudu rek assuman le tudana ñu bari xamna tay suñu amone access they will get into this program or su nek on town hall so I'm sorry. Maybe we should do that. I think you should think about it, Deborah. Dinañ la indi back to let's get tough boy ñu am town hall. There's a whole program here called Jar Jaru Demba. Yo fofu nga gëna hecc. Maybe that's where I belong. That's where you belong, Jar Jaru Demba. Senor Man, thank you so very much for coming. Thank you for having me. Suma waxe lo xamne jumna ma ngi jégalu. Suma waxe lu baax is to God be the glory. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Kullu amin wa antum bi khair. تقبل الله منا ومنكم يلنا نفكي آيات يبري بري آمين آمين. That's the Gambia's ambassador to Mauritania, Sheikh Omar Faye. I just call him Sheikh. We went to school together, so I can afford to call him whatever I want. Thank you very much for listening and watching to this edition of Coffee Time with Peter Gomez. We'd like to thank our sponsors on YouTube, Wave and Jar Oil. Jar Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Excellent jam, Wave. Yo, apply. Yo, luta do de. Luta mo nulo jël moto nga andil ma xaalis. Hello? Bisul mu fay. What? Bisul mu fine. Yes! Wave Accina Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. At Wave. Bisul mu fine? Wave. Your money is yours.